Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Nevelesa. Мы с вами продолжаем проходить игру под названием The Cat Lady. В предыдущей серии мы вскрыли почтовый ящик, оттуда мы вытащили два письма, и при помощи этих писем мы узнали, что Полина, наша соседка, которая находится на 4-м этаже, ищет няньку для своего 8-месячного ребенка. И мы этим воспользовались и притворились, что типа мы по этому, собственно, объявлению пришли, что Митси это как бы нянька, которая сейчас учится и ищет работу. Вот. И мы сейчас должны каким-то образом отвлечь Полину, чтобы Митси могла порыться, так скажем, в вещах Полины и узнать, тот ли это человек, который она ищет. Но естественно не знает, как отвлечь Полину, да и при том она не любит общаться и как-то... Короче, себя она чувствует некомфортно из-за того, что здесь находится маленький ребенок. Ну, ладно. Давайте как-нибудь будем решать, что нам делать и как нам отвлекать Полину. У нас тут ничего вообще активного нету. Митси, ты что, тут так и будешь стоять, как копаная? Ну, ладно. Идемте сюда. Так, фотография, смотреть. Здесь в основном фотографии малышки и пара фоток Полины с ее бывшим, на котором у него вырезано лицо. Если ей так хочется выбросить его из своей жизни, почему бы не выбросить фотографию целиком? Может быть, там красиво вышел малыш, или она красиво вышла, не знаю, короче. У нас есть удлинитель, у нас есть письмо. Так, вот, собственно, Полина. I should let you know from the start that looking after a toddler is not an easy task. They're just beginning to crawl, they're very curious, and sometimes they can cry for no apparent reason. And my Alyssa, well, she is a very noisy child. Did you have any previous experience with children? Нет, но я быстро учусь. Not really, but I'm a fast learner. Oh. I'm not gonna lie to you. That's not great. I don't really have time to teach you. I'm already so busy. You seem like a nice girl, though. And I suppose Mrs. Ashworth here will give you some basic training. I'd like to get back to work soon, you see. Just part-time for now. That's why I need someone to stay with her. I'm not going to find it easy to be apart from Alyssa. But my career has always been important to me as well. They won't wait for me forever. If I don't do this now, they'll just replace me. А где вы Where do работаете? you work? I'm a hotel manager. It's a very competitive industry, but I've always loved it. I miss it a lot. Я спрашивать не буду, где отец. Просто работающих родителей недостаточно There поддерживать. just isn't enough support for working parents. Tell me about it. If I don't get back to work in 2 weeks' time, they will cut my maternity pay in half. So I haven't really got a choice. It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty. Ладно, давайте спросим. А где отец Алисии? Ничего, что я Where's спрашиваю? Alyssa's dad? Do you mind me asking? I'd rather not talk about it. It's personal. Это было предсказуемо. Что ничего не скажешь. As far as I'm concerned, Alyssa hasn't got a father. I'm sorry, I shouldn't have asked. No, it's alright, but I just don't like talking about it. I'm sure you'll understand. Я отлично лажу с детьми. Уверена, с Алисией я I have справлюсь. a great connection with kids. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about, would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. Yes, definitely. But I ought to wash my hands first. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe, you know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things, this and that. You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, Я обнял бездомного рядом с этим домом. Мудерки после туалета. У меня только что была сильная простуда до сих пор.
А, во, у меня только что была сильная... Нет, она вообще, это кажется... Нет, я погладила грязную I собаку. stroked a filthy-looking dog. Oh. If that's the case, then I would very much prefer that you wash your hands. I'll show you to the bathroom. Кто-то Would you стучится. mind answering the door for me? Sure, no problem. It's probably just my friend Kate. Just let her in, please. Is that okay? The bathroom's this way. Follow me. Your turn, Mrs. A. Seriously? Do something. Anything. Fine. Make sure you scrub those dirty hands really well. I need a bit of time. Так, посмотрите, какой большой у нее телевизор. Офигеть. Даже больше моего. Ладно. Так, какой большой телевизор. Нет, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Окно смотреть. На этой стороне, думаю, темнеет рано. Блин, что мы можем делать? Книжный шкаф. Здесь ничего полезного нет. Книги и немного игрушек. Кухня. Ее кухня просто сияет чистотой. Фотографии. На большей части этих фотографий изображена Полина и ее ребенок. На некоторых еще есть какой-то мужчина, но его лицо вырезано на всех фотографиях, где он есть. Странно. Что тут странного? Нету. Ого. Hello. Здрасте. Hello? Are you Kate? I've been sent by the agency. My name is Rita Tickle. Вот, May I блин. come in, please? Вы ошиблись номером. До свидания. Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitters Agency, of course. We bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? Wait, just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? Hang on, I said. Ошиблась адресом, проваливая очкастая. Простите, вакансия уже закрыта. I'm Так. sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes, I'm sure. Thanks for your time. See ya. Wait. There must have been some kind of mix-up. No, there wasn't a mix-up. You're just too late. Bye. I'd better call the office and find out what happened. Блин, у нас проблемка. Так, что мы можем еще делать? Можно было сказать, что вы ошиблись адресом и проваливать очкастая, и все. Не знаю, ребята. Но нам надо что-то делать. Как можно быстрее. С телевизором мы ничего не можем. Краской обмазать нет, не думаю. Зачем? Что мы вообще должны сделать? Во, ноутбук. Это ноутбук Полины. Я в компьютерах не разбираюсь, лучше пусть этим займется Мисси. При ванной. Я слышу шум воды, надо спешить, они могут выйти в любую минуту. Фотографии. Это куча фоток Полины с ее бывшим. Из каждого его лицо аккуратно вырезано. Короче, понятно. Ножницы. О, отлично взять. Глупая тетка оставила рядом с ребенком острые ножницы. Так. Отлично, ножницы есть. Все, у нас больше ничего не можем сделать. Ножницы нам нужны для того, чтобы порезать наше платье. Так, ну чё. So, was it my friend at the door? No, just some door-to-door salesman. Well, I hope you told him to go to hell. I honestly don't know what these people are thinking. Yeah, me neither. I'm sure it's Kate this time. I'll let her in if you'll excuse me for a minute. Wait! Мне внезапно стало тошнить.
Что-то в глаз попало. Подожди. Похоже, забыла выключить воду в I ванной. think I forgot to turn the tap off in the bathroom. Oh, that's okay, don't worry. Would you mind going back to the bathroom and turning it off while I answer the door? Мне внезапно стало I'm тошнить. feeling really sick all of a sudden. Oh. Do you think you're actually going to throw up? Yes, definitely. Oh, yes. Quickly go back to the bathroom. I don't mean to be rude, but this is a very expensive carpet. Will you come with me? Please. What if I faint? I'm scared. Everything's just spinning around. Can Mrs. Ashworth go with you for a change? It's okay. I'll answer the door and let your friend in, yeah? Well... Fine, I'll put Alyssa in her bed for a minute and I'll come with you. It's that dirty dog you were touching, isn't it? Oh, poor thing. Так, отлично. Потому что, может быть, опять-то нянька приперлась. Так. Опять вы. It's you? Again? Hello. Is До this свидания. flat number 8? My name is Rita Tickle from the Happy Nanny Agency. May I come in, please? Слушай, милочка, мне жаль, я не могу вам помочь. Look, sweetheart, I'm sorry. I can't help you. You are looking for a nanny, yeah? No, not anymore. I have 10 years experience and training in child discipline techniques and behavioural psychology. Also, I am known for good personal hygiene, strong work ethics, and I only take one Ты break every запарила. 5 hours. Давай, Just до to use свидания. the restroom. Wow, that sounds really great, but I don't need your services. You don't need a nanny. No. I've decided to give my baby up for adoption. You're an evil person. You'll go to hell for doing that to your baby. Ты катись отсюда. Yeah, I'm evil. But you're thick. Правильно, Сьюзан, такая она есть. Так, что дальше? На кухню мы и так и зайти не можем. Мы все осмотрели. Если так подумать. Ножницы взяли, то, что нам надо. Вот мы маску не откопали нигде. Где бы нам маску взять? Фотографии. Все-таки надо что еще взять. Я слышу шум воды, надо спешить, они могут выйти в любую минуту. Зачем мне розетка, я так и не понял. Я не могу ничего здесь отрезать. Возможно, потребуется больше, чем эти ножницы, чтобы вырезать этого человека из ее жизни. Ну да, это логично. Книжный шкафчик. Ребята, я не знаю, что надо сделать. Нет, карта. Ой, зачем? Кухня. Я не знаю. И что мне тут в коляске можно делать? Да все, тут нет, мы ничего не можем сделать. Подожди-ка. Фотографий нет, не надо резать, не надо резать. В окне. В окно смотрели, телевизор. Да все, Митси, выходите уже оттуда. Что мне надо делать-то?
Ну все, что я должен сделать? Я без понятия, ребят. Может мне выйти вообще из дома? Книжный шкаф, кухня, фотографии. Настоящее самоубийство. Я больше не займусь такого рода дерьмом. Должен быть безопасный способ. Ну, есть такой вот. Это выключаем. И сейчас... These scissors seem sharp enough. Let's create some diversion. I hope this is what Mitzi had in mind. Оп. Валим. Oh, not that again. What happened to the lights? I'm terrified of the dark. I can't move. Oh God, can't breathe. Calm down, it's alright. Probably just that stupid mirror. It must have run out of money again. It's not even that dark. Please, you got to do something about it. I think I'm going to faint. Fine, just stay in my bedroom. There'll still be plenty of sunlight there at this time of the day. I'll go outside and put some money on the meter. It'll only take a minute. О, так. Все, идем. Right. Let's do it. Is that you, Mrs. Ashworth? What happened? No idea. Maybe it's a blackout, like in the old days. It's probably just the meter. Let me see. Это плохо, что нас застала. Прямо возле места преступления практически. So it's not her either. И это было понятно, что не она, Митси. What a waste of time. It's time to leave. This interview is over. Так, ну давайте уходим. Может, ты тут что найдешь? Может, ты сможешь на кухню пойти? А ну-ка, мне все-таки интересно. Давайте я пойду в ванну. Могу ли я пойти в ванну? Нет, Митси не хочет идти. Да, просто уходим. Да, зачем нам дали за нее играть? Ладно. Дали, значит дали. Значит надо. Все, I don't сваливаем. get it. The cable's been cut. But why would anyone do that? I think we're going to go now. This whole power cut gave me a terrible headache. Is that you, Mitzi? But we haven't finished yet. Have you changed your mind about the job? No, of course not. I'm just scared of darkness. And I still feel sick, you know. Perhaps we can continue some other time. I've had it. I'm getting a new fuse box. Was that you, Jesse? Yeah. How are you doing, Pauline? Well, we need the power back. Can you do something? Yeah, I can easily fix that. There's an electrical store that's open till late. I'll get some stuff and I'll be back before you know it. Bear in mind it's not just the fuse box, it's the cable this time. I'll get a new cable too, don't worry. But in the meantime, go home, find some candles and chill, yeah? Thanks, Jesse. That's awfully nice of you. Well, it was great seeing you, but we're going to leave now. Hello. Who's that? My name is Rita Tickle. Rita who? What the hell is going on here? Do you know this woman, Mrs. Ashworth? I've never seen her before in all my life.
Ну, попали, короче. Так, чё? Now she'll think we are absolutely crazy. I wouldn't worry too much. You're not exactly the most popular neighbor in the house, anyway. Thanks. What? You don't actually care what those idiots think, do you? No, of course not. It's just that Pauline seems all right. I'm not too proud of causing her all this trouble. It'll get fixed soon. Look, Jesse's gone out. We can now get inside flat 7 and see what he's been up to. Okay, yeah, that sounds good. We can also cross Pauline off the list. I've searched through her internet history, and needless to say, there's nothing exciting there. Так, отлично. Остались только 2 квартиры. Мне очень сильно... Я уверен, можно сказать, что именно в 6-й квартире будет все очень печально. Не знаю почему, ну, мне так кажется, потому что там нойз и звук выстрелов, это было всего лишь там какая-нибудь игра. Так, а сейчас мы спустимся обратно в холл и подправим наше платье. Мы имеем краску, мы имеем ножницы, но мы не имеем маску. Ну ладно, давайте использовать то, что мы имеем. А уже в следующей серии, наверное, мы пойдем в комнату 7, к геймеру. Так. Так, наши ножницы отрезать. We need to make some adjustments. Now this is a dress worthy of the cat widow. Why don't you admit it was too small for you? Ha ha bloody ha. Why don't you just shut up? Whoever wore this dress probably hadn't eaten in years. You'd struggle to get a skeleton into it. Так, а теперь нам осталось только найти маску. Мне кажется, эта маска находится в комнате геймера. Так, давайте поднимемся сюда. Так, это 4-й этаж. Я надеюсь, там уже все разошлись по домам. По своим квартирам. Да. Тут никого уже нет. Ладно, давайте тогда заглянем к нему. Открыть. Митси, работать. Сначала найдем замок. Что? Какой замок? Здесь живет какой-то молодой парень. Кажется, его зовут Джей. Судя по всему, он довольно шумный. В смысле замок? Давай найдем. О, я знаю, что его там нет. Открыть. Дверь заперта. Вскрыть замок. Now that he's gone, we can get inside. Yes, let's do that. I'll close my eyes and you pick that lock, Mitzi. Okay, but no peeking. I'd never. You've really hurt my feelings now. Yeah. Now close them. There, job done. Молодец. Jesus, are these... Это же комната геймера. Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. И маски для Хэллоуина. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Так, маски. Клона дьявола, О, взять Нет, хоккейскую маску, интересно. Маску клоуна нет, маску дьявола. Если я надену это, я вся взмокну от пота, слишком много резины. Хоккейскую маску. Вот так, отлично. Растения. Вроде все это легально, наверное, он просто любит всякие растения.
Опять растение. Колонка. Эта колонка просто огромная. И она подключена к компьютеру Джесса. Наверное, когда у него играет музыка в доме, все стены трясутся. Так, компьютер Джесса. Смотреть. Это он издает все эти шумы. Ну да. Как бы. А как ты посмотришь, не работает? Похоже, кто-то отрубил. Ты отрубил электричество. Так, розетка, смотреть. Компьютер Джесса подключен сюда. Если бы только у нас был доступ к работающей розетке. Вот понятно как, что делается. Удлинитель мы бросаем. Вот так. И подключаем сюда. So, who's got windows over this side of the building? Well, Joe Davis lives right below. I guess we could also check one flat below Joe's. I just hope the cable's long enough. Let's find out, shall we? Давай. Так, и посмотрим на карту у нас. Так, я надеюсь, что нам хватит длины провода аж до твоей самой последней нижайшей квартиры, которая пустая. Там я видел, есть розетки. Да, мы попробуем впихать удлинитель. Все логично и понятно. Главное, чтобы длина провода совпадала. Так, ну, мы можем уже нарядиться, если что. У нас маска, все есть. Так, отлично. Подключить. Аллилуйя. Теперь идем. Проверим компьютер. Я уверен на 150%, что это тоже не он. Ну ладно. Проверить все-таки стоит. А вдруг он? Блин, тут реально темно. Так, ладно. Дальше больше ничего нет, точно. Right. I should be able to use that computer now. Could you give me 5 minutes, Mrs. A? Sure. Why not? I'll keep an eye on the door. Вернулся хозяин домой. Ну что, Мить, это не он, да? It's not him either. Почему я не удивлен? God damn it! Остался последний вариант. Последняя квартира. Идем отсюда поскорее. Так, и идем в холл. И сейчас украсим наше платье. Наденем маску. И пойдем в гости к одному человеку. Так. Что за баг? Почему у меня ступеньки написаны? This is it. We've got all we need. Great! Are you going to tell me about the cat widow now? Yes, it's story time, Mitzi. The legend says there was once a bad man who hated cats. He hated his neighbours too, and his job. And when it rained, he'd curse and smash things. He hated his bald head and his weak, ugly body. He probably hated himself the most, although he would never admit it. I think I see where this is going. One day, out of pure hatred for the whole world and everything that lives, he captured a family of cats and drowned them all in the river. That day, the sun turned black and all the birds went silent as the 6 kittens struggled for life. But
trapped in a strong canvas bag, they never had a chance. They all died that day. All but one. The mother cat, in a desperate fight to set herself free, by pure luck, clawed her way out of the bag and swam to the shore. She lost everything that day, her beautiful children and her proud husband. Her heart crashed into pieces as she watched their limp dead bodies stolen by the current. Running after them, she followed them for days, for as long as she could. Then, eventually, she lost sight of them. She stayed on the bank of the river for a while. The world stopped turning for her, her eyes empty and blind. And then, one day, she slowly slid down the bank and into the cold, dark water. She gave in to it. She let the river take her away too, cover her mouth, her ears, her eyes. But as the water filled her lungs, and she started slipping into darkness, there was another strange feeling that burst in her mind like a ball of flames. Anger, rage even. Her last craving, before she drowned, was for revenge, for blood. And so she returned, reborn and changed, a cat widow, veiled in black, mistress of the cats. Her body of a young woman, but her eyes of a cat, and her face, white, rotten, face of a corpse. Those who saw it rarely lived to tell the tale. She would get her revenge on all cat killers and cat torturers. But there was someone she had to see first, someone special, someone she really hated the most. As the evening came, it was strangely quiet in the man's flat. As he lived alone, he usually liked to fill the silence with the sound of radio or TV shows. But that night, he switched them all off, feeling anxious and tired after work. He tried to sleep, but couldn't. And for once, there wasn't anyone there he could blame for it. As he stared through the window, he kept thinking about how much he hated that view. He liked it once, a long time ago, when his wife was still there and they were happy together. Suddenly, he heard knocking on the door. Some part of him was glad, because that meant he could take it out on whoever decided to bother him. There was nobody there. He almost felt disappointed, but before he turned to walk away, he suddenly noticed something down the hall. На ближайшей стене была огромная тень On a кошки. nearby wall, there was a giant shadow of a cat. He stopped again. He couldn't believe his eyes. Кто-то написал говнюкные во двери. Нет. Кошачий череп был прибит к сиденью его There велосипеда. was a cat's skull stuck on the seat of his bike.
He had a passion for trains. Although he hated being a train driver, he had always enjoyed watching them move. But now, his train model was moving all on its own. He was absolutely certain he'd left it switched off. And yet, there it was, running at crazy speed, remote control missing. Something was seriously wrong, and that something had entered his home now too. He hoped he was just imagining things, tired as he was. But there was another surprise waiting for him in his bedroom. Огромный, пропитанный кровью зомби-кот сидел на его кровати. Кошачья-Вдова рядом было написано во всей нет. Так а почему бы название Кошачьей-Вдовы? Ладно. A giant, blood-soaked zombie cat sat on his bed. Ого. Now that's really stupid. Так. Fair enough. That didn't really happen. Everyone knows there's no such thing as giant zombie cats, right? What really happened was this. Кошачья-Вдова рядом было написано по всей стене. Cat widow is here was written all over the wall. Как во сне он пошел на кухню попить. As in a dream, he went to the kitchen to get a drink. There was no water. He knew there were valves in the basement that turned it off, but no one's been down there for years. He felt sick. None of this made any sense. And yet, deep down, he knew what he did to the cats was wrong. There was a part of him that almost wanted to be punished. The part he tried so hard to hide. He thought he'd heard something in the corridor. Was there someone there with him? His head was spinning. He felt ambushed, trapped, like an animal. He had to get out of there. Сильно испугавшись, он решил позвонить в Getting полицию. really scared now, he decided to call the police. His phone was of no use. The SIM card had been removed, and that wasn't even the worst part. There was a photo of a black cat set as screensaver. He remembered this cat. He'd watched that strange pest control man put it in a cage and into his van. He'd looked at it through the window for a while, then pulled the curtains and went to bed. He stopped, paralyzed. He'd heard something right in front of him. A whisper. More like a purr. She was there, in the dark corner of his living room, waiting. Black veil covering that pale, dead face. And yet, he could almost feel Cat Widow's eyes piercing through him.
Кошачья-Вдова нацелила рвик ему на грудь и выстрелила? Ну уж точно нет. Она подошла ближе, как привидение, и медленно сняла вуаль. She came closer, like a ghost, and swiftly removed the veil. She came back for him, to take him to the river, to make him pay for what he'd done. As he looked into her eyes, he could feel the world spinning around him, his knees go weak, his pants suddenly wet around his crotch. As much as he hated life, he didn't want to die either. Inside, he was just a big, stinking coward. And then he fainted. Did you see his face? I knew he'd fall for this. Yeah, we scared the living shit out of him. Now that's teamwork. Are you sure he won't know it was you, though? Oh, he probably will, once he's had time to think about what happened. But he's too proud to ever admit he's been beaten by a woman. I know him just about enough to know that. Let's hope so. I don't want you to get in trouble because of me. No. That was something I had to do for myself. And I feel much better for it. The only problem now is that we still haven't found Eye of Adam. Because it definitely isn't Brian. I've searched through his laptop and all I found was a load of porn. Let's cross him off the list. Well, that means we've checked everyone. We've hit a brick wall. Perhaps I was wrong. Maybe he doesn't live here at all. I think we need to sleep on it, and we might get some more ideas in the morning. Shall we head back home? Yeah, I do feel tired. You're right, we need some sleep. Really wish there was an elevator in this building. What's that? A note? What does it say, Mrs. A? You will not believe it. Meet me at midnight, both of you. I will wait. Flat 5. Door will be open. Do not fear. Eye of Adam. Flat 5. That's the old guy. Can't be. It can't be him. I guess we'll find out. At midnight. We've got a few hours until then. Let's get some coffee. It's just you and me, my love. No one will find us here. Stop worrying, Ivy. It will be all right. I will always love you. You know that. I'm gonna make you all better.
просто пипец. Да, весело. А если честно, когда я рассказывала на эту историю про вдову кошку, я не думал, что в реальности типа мы там переодевались, все так делали. Ладно, не кормите тролля. Чаптер 7. Что? Что происходит? Это мы идем? А я на паузу могу нажать? Нет. Луна. Понятно, что происходит. Ладно, давай ничего и посмотрим. А вот и полночь, да? Так, все, ребят, давайте на этом заканчивать эту серию, потому что серия уже слишком большая получается. Уже в следующей серии изучим эту комнату дедушки этого и мы узнаем, кто такой этот все-таки Адам. Я не знаю, может быть, хотя ничего не буду говорить, но мне есть такое предчувствие, что может все-таки быть, что следующая серия будет последней. Хотя, может и не будет. Я точно не знаю, сколько здесь глав. Но эта глава мне очень понравилась, и особенно история вдовы, это было просто шикарно. На этом все. Всем спасибо за просмотр и за внимание. Всем пока. Увидимся уже в следующей серии.